was telling that last 2 days you discussed about basics of soil and survival. Soil and water management. Soil and water management. Yes, because whatever is there in the water, that will come to the soil, and from soil, the plant will absorb through roots. So whatever good, bad things, whatever is there, that the plant will absorb. Okay, and on that basis, it will perform. So that is one part. Second part is climate. Climate is also equally important. Okay, ma'am, please continue. Then again, I will talk. ఓకే మ్యామ్, షూర్. నిన్నటి దినంలో మనం సాయిల్ మరియు నీళ్లు గురించి నేర్చుకున్నామండి. మొక్క ఎదగటానికి నీరు మరియు మట్టి అనేది ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది. అదే విధంగా క్లైమేట్ కూడా, మనకి వాతావరణం కూడా కీలక పాత్ర వహిస్తుంది. ఈ రోజు మనం వ్యవసాయం గురించి, ఉత్పత్తుల గురించి మరియు పంట యాజమాన్యం గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So Thorat sir has already explained about soil, importance of soil and water. So we already know that, and as I said, it's a soul, and if you work on soil, 100% efforts you put in soil preparation, then 80% problems will be solved. Correct. So still 20% problems are there, and how can one overcome those problems? What are those problems? For example, I'll tell you, I have some data about the effect of climate, especially in this Kharif season. We talk about global warming and so many things. Everyone is aware of that, whether the person is from rural area or highly educated and high-tech area companies. Everybody knows about the impact of climate, isn't it? So I have some data. First of all, you please continue, ma'am. Then I'll give you some data. ఓకే మ్యామ్. Please go ahead. మనం నిన్నటి భాగంలో నేర్చుకున్నది వాటర్ అండ్ సాయిల్ గురించి కదండి. ఆ రెండు సరిగ్గా మనం మెయింటైన్ చేసుకున్నట్లయితే 80% ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ అయిపోతుంది. బట్ 20% ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే పంట వచ్చిన తర్వాత చీడపీడల గురించి మనకి 20% మిగులుతుంది. ఖరీఫ్ సీజన్ లో, అంటే సమ్మర్ సీజన్ లో మనకి వాతావరణం మార్పిడుల వల్ల కొన్ని చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయండి. అదే కాకుండా కెమికల్స్ అండ్ పొల్యూషన్ వల్ల మనకి వాతావరణం అనేది మారటం వల్ల మొక్క మీద ఒత్తిడి అనేది పడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So mainly our crops, they are rain fed. So we are dependent mainly on the monsoon rains. And what has happened this year, the El Nino effect, and because of that, what has happened, rains were not there for many days. For example, this year's August was the driest. It was the driest since 1901. So after 1901, severe drought, you can say, we have experienced in the month of August. We received least rainfall, and that is very important. You all know that Kharif, which crops, suppose we talk about Andhra Pradesh and Telangana, which are the important crops we grow in Kharif. So one is paddy, of course, paddy, cotton, and what else? These are the two major crops, and then pulses and all. Chili also, ma'am. And chili, yes, chili also. But you start from October, isn't it? Or during monsoon also it is there. Okay, some fruit crops, vegetable crops, but the major yes, crops, ma'am, yes. Cereals and cotton. So I'll give you one data on this. In India this year, because of prolonged rains, what has happened, or prolonged drought, you can say, our overall production has decreased by it is estimated 4.6% decrease in cereal production of Kharif only. Last year it was 155.71 metric tons. And now it is estimated that only 148 tons we will get, 148 metric tons. Coming to the paddy crop, paddy yields also last year. సాధారణంగా మనం ఇప్పుడు మన పంటలు చూసుకున్నట్లయితే అవి అన్ని పంటలు ఖరీఫ్ మాక్సిమం మనం వర్షపాతంలోనే చూస్తాం. మనకి వర్షాలు పడితేనే గాని వర్షం మీద ఆధారపడే పంటలు మాత్రం మనం వేసుకుంటున్నాం.
మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఖరీఫ్ సీజన్‌లో అంటే సమ్మర్ సీజన్‌లో వరి, పత్తి, మిరప మరియు ఫ్రూట్ క్రాప్స్ పండ్ల మొక్కలు వేయటం జరుగుతుంది. సో, గతంలో 1901 దాటిన తర్వాత నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న రికార్డ్‌లో ఈ ఈ ఖరీఫ్ సీజన్‌లో ఆగస్టు నెలలో మనకి కరువు నీ నీరు వర్షాలనేవి సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల మనకి పంటనేది ఈల్డ్ దిగుబడనేది తగ్గుతుందని డేటా బట్టి మనం తెలుసుకుంటున్నాం. అది 148 మెట్రిక్ టన్స్ వరకు మనకి వస్తుంది. సో, మనకి దిగుబడనేది ఈ యొక్క సంవత్సరంలో తక్కువుంటుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes. So, no need to go into the statistics of all crops, but in general, I'll tell you whether it is rice or cotton or oilseeds, pulses, soybean, groundnut, all these crops, it is estimated that the production will be reduced because of we received less rains, especially in the month of August, and then by 20th of October, the monsoon has returned. Okay, so there is a severe impact on production. Now, have we not put efforts as a farmer? We purchased seeds, good quality seeds, hybrid seeds, we purchased fertilizers, we did everything from our side. But agriculture is dependent on climate. It's a gamble, we say. So though we gave our 100% efforts, the yields will be less, the production will be less, and who is going to suffer? Of course, farmers. Go ahead, ma'am. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఆగస్ట్ నెలల్లో మనకి కరువు వచ్చిందని మేడం చెప్తున్నారు కదండీ! దానివల్ల ఏంటంటే మనకి సరైన ఉత్పత్తి అనేది రాదు. పంట అనేది దిగుబడి రాదు. ఎందుకంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే విత్తనాలు మంచి క్వాలిటీ వేయొచ్చు, ఎరువులు మంచి క్వాలిటీ వేయొచ్చు. కాకపోయినప్పటికీ మనకి సరైన విధంగా అట్మాస్ఫియర్ అనేది, క్లైమేట్ అనేది సపోర్ట్ చేయకపోతే, మనకి సరైన టైంలో వర్షాలు పడకపోతే, సరైన టైంలో కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ క్రాప్‌కి రాకపోతే, మనకి దిగుబడి అనేది, ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ప్రొడక్షన్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే క్లైమేట్ కూడా వాతావరణం కూడా కీలక పాత్ర వహిస్తుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes. So what should be done? First thing is reduce the cost of cultivation, because reduced cost is equal to increase in profit. Simple equation. So we should focus on that, isn't it? And for that, our Dhanvantari company helps farmers to reduce the cost of cultivation, because that is in our hand. We cannot control climate, but we can improve our soils, we can reduce the cost of cultivation, and how we can do that, how our products help our farmers to achieve that we will discuss today. మనకి ఏదైతే మనం ఖర్చు పెడుతున్నామో పండించడానికి వ్యవసాయంలో, ఆ ఖర్చు అనేది తగ్గించుకోవాలండి. ఖర్చు ఆదా చేసినట్లయితే మనకి ప్రాఫిట్ కూడా ఎక్కువొస్తుంది. ఖర్చు అనేది మనం ఎక్కువ శాతంలో మనం పెట్టినట్లయితే మనకి ప్రాఫిట్ అనేది సరైన రీతిలో కనిపించదు. ప్రాఫిట్ మనకు సరైన రీతిలో పెంచటానికి, ఖర్చు తగ్గించటానికి అంటే సాయిల్‌లో మనకి ఫెర్టిలిటీ, పోషకాలనేవి సరైన రీతిలో మనం అందించుకోవాలి. మనకి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అయినప్పటికీ ఏదైనా కూడా పోషకాలు సరిగ్గా సాయిల్‌లో ఇంప్రూవ్ అయినట్లయితే మనకి ఖర్చుని సగం వరకు ఆదా చేయొచ్చు. యెస్ మ్యామ్. Yes. So in this slide, you can see all the products which we use. This is Dhanvantari's mission of organic farming, and for that, the scientists of Dhanvantari, they have developed all these beautiful products under the guidance of our three devs and respected Patil sir, Shashi sir, Khalati sir. So these all products, they help right from soil preparation, soil health management to the post-harvest management. So at every stage of crop management, you can use the products. You need not go to any other shop, any other Krishi Seva Kendra, whatever. You can rely totally on Dhanvantari for all the products required
for all the inputs required for agriculture, for any crop. Yes, ma'am. ధన్వంతరిలో మనకి ముగ్గురు త్రిమూర్తుల ద్వారా మనకి మంచి చేయటం వల్ల మిషన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనే మిషన్ లో మనకి హెల్దీగా దట్టు ఫార్మర్స్ కి కావాల్సిన రైతులకు కావాల్సినది అందుబాటులో వారి దగ్గరకు వచ్చే రీతిలో ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అందించడం జరుగుతుంది. మన మధ్యలో మన ముందు చూస్తున్న వాటిల్లో చూసినట్లయితే ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయండి. ఆ ప్రొడక్ట్స్ లో మనకి సాయిల్ అంటే మట్టిని భూసారవంతంగా పనిచేయటానికి నుంచి మరియు పంట కోత దశలో తీసిన తర్వాత దాన్ని నిల్వ చేయటం వరకు మనకి యాజమాన్య పద్ధతులు అనేవి ఉన్నాయి. ఈ రోజు ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఉత్పత్తుల గురించి తెలుసుకుందాం. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So we will now start with our first product, which I have been told to discuss today. That is RPS 76. ఈ రోజు RPS 76 గురించి తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్. Yeah, I'll go to full screen. Yes. So RPS 76, what is the name? Why the name RPS? R stands for rejuvenation, P for plant, and is for soil. So it rejuvenates. Rejuvenates what? The soil and as well as plant. మట్టిని మరియు ప్లాంట్ ని మొక్కని రెండిటిని పునరావృతం చేయడానికి RPS ని యూజ్ చేస్తారండి. RPS అనేవి రెండు విధాలుగా మనకు దొరుకుతుంది. ఒకటి గుళికల రూపంలో, ఇంకొకటి లిక్విడ్ రూపంలో దొరుకుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So I think you have already told we have two forms of RPS. One is liquid, one is granules. Granules, why they are in the granular form? Granules means they slowly release the nutrients which are present in the product. Okay. And liquid means immediate effect. RPS granules, slow effect. Slowly it will release whatever it contains, whether macronutrients, micronutrients, hormones, all elements which it has, that will be released slowly. So we have to apply it in the soil. It should go to the soil because they are in the granule form, and and it will release the nutrients slowly. Okay. And tell me. మనం ముందుగా తెలుసుకున్న విధంగా గుళికల ఫామ్ లో మరియు ద్రవ రూపంలో మనకి RPS దొరుకుతుందని తెలుసుకున్నాం కదండి. గుళికల రూపంలో చూసుకున్నట్లయితే అది భూమిలో మెల్లమెల్లగా అది కలుస్తుంది భూమిలో. బట్ ద్రవ రూపంలో ఉండేది ఏంటంటే తొందరగా భూమి తీసుకోవడానికి, గ్రహించడానికి వీలు పడుతుందండి. పోషకాలు కానీ ఏవైనా మనకి RPS ద్వారా అందేవి ఫాస్ట్ గా తీసుకోవాలి అంటే లిక్విడ్ రూపంలో రికమెండ్ చేస్తారు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. And liquid can be used for what? So for I think Vidainerthi we call it seed treatment or Vetana Shuddhi. ఎస్ మ్యామ్. So శుద్ధి. Vetana Shuddhi. So for Vetana Shuddhi you can use it for drenching. Through drip also you can give it, or in the form of spray, or if any of these means you cannot give, then go for flood irrigation. So by any means you can give liquid RPS. మనం ద్రవ రూపంలో ఉన్న RPS గురించి తెలుసుకున్నాం కదండి. అది విత్తన శుద్ధికి ఉపయోగపడుతుంది, నీరు పారుదల కాలువల్లో వేయటానికి యూస్ అవుతుంది, మరియు పిచికారీ చేయడానికి ఏ రూపంలో అయినప్పటికీ RPS 76 లిక్విడ్ మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే మ్యామ్. So what is the dosage for granules? 5 kilograms for any crop, whether it is paddy or groundnut or coconut or any fruit crop. You have to give 5 kg per plant when you are preparing the land. For example, in case of paddy, we do puddling because your paddy is the major crop. I am again talking about paddy. So because again second season also you will plant in majority of the areas you have paddy crop. So at the time of puddling, we do plowing, then harrowing, then puddling, means we make mud, isn't it, for transplanting of rice. So during that stage, you can add 5 kilograms of RPS to the soil.
గుళికలు 5 కేజీస్ గుళికలు ఒక ఎకరానికి రికమెండ్ చేస్తారండి. మనకి వరికొచ్చినప్పుడు మనకి నాట్లు వేసే ముందు RPS 76 5 కేజీలు ఒక ఎకరానికి కలిపి వేసినట్లయితే భూమి సారవంతంగా మారుతుంది. యెస్ మ్యామ్. Yeah. So now we will discuss what exactly and how exactly the RPS 76 works, whether granules or liquids. These are the 5 important points as a distributor you should always remember in your mind. Okay. So for erecting a tall building, very tall building, what is important? Strong Basement. foundation. Yes, basement, the foundation, it should be very strong. So exactly the same work is done by RPS 76 for our crop, for any plant, for any crop. How it works, that we will see now. Yes, ma'am. RPS 76 గుళికలైనప్పటికీ ద్రవరూపం అయినప్పటికీ మనం కింద చూస్తున్న 5 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. అది ఏ మొక్కల్లో అయినప్పటికీ కూడా మనం ఒక బిల్డింగ్ నిర్మాణం చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే పునాదులు మనకి ప్రాముఖ్యమో అదే రీతిగా RPS 76 వేయటానికి మొక్క ఎదుగుదలకి అంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So we will go one by one. What is important is the very good root system, first of all, isn't it? So yesterday sir might have told you about the nutrients which are essential for plant growth. These are mentioned here also. Already you know that, so I won't talk about that. But what is important, first of all, a very good root system should be there. That is the priority. Root means what? Supporting roots, primary root, secondary root, tertiary roots, and then root hair are at the periphery. And those root hair, they actually absorb the nutrients. So root system and root hair, which we call white roots. So abundant white roots, profuse white roots are very important. First thing. Second thing, nutrients present in the soil. Correct? And not only their presence, but they should dissolve very well in the water which is present in the rhizosphere. Means the water which is present near the roots. In that water, those nutrients elements should be dissolved. Then and then only the plant will be able to absorb it. So first is very good root system, profuse root system. Second is nutrients dissolved in the water. These two are important things for good absorption of nutrients. Yes, ma'am. మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొక్కని చూసినట్లయితే వేరు వ్యవస్థ అనేది ప్రాముఖ్యంగా ఉండాలండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే వేరు వ్యవస్థ అనేది లోతుగా వెళ్తుందో మొక్క ఎదగటానికి అంత ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో మనకి పిల్లవేరు తల్లివేర్లు అని ఉంటాయి. మనకి వేరు వ్యవస్థ పైన చూసినట్లయితే ఇలాగా రూట్స్ అన్ని ఉంటూ పక్కన రూట్స్ పిల్లవేర్లు తల్లివేర్లు కనిపిస్తాయి. ఈ వేర్లు ఎందుకంటే పోషకాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనకి పోషకాలన్నీ మనం నేర్చుకున్నట్లు ఆ పోషకాలు తీసుకోవాలంటే వేరు వ్యవస్థ మనకు సరిగ్గా ఉండాలి. రెండో ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనకి పోషకాలు సరిగ్గా అందటం. పోషకాలు ఎప్పుడు సరిగ్గా అందుతాయంటే వేరు వ్యవస్థ సరైన రీతిలో మనకి జనరేట్ అయినప్పుడు అప్పుడు పోషకాలు సరైన రీతిలో తీసుకోగలుగుతాం. ఈ రెండు ప్రాముఖ్యతను మనం తెలుసుకున్నాం కదండి. RPS వాడినట్లయితే మనకి వేరు వ్యవస్థ పెరుగుతుంది, సరైన రీతిలో మొక్క పోషకాలు అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. Now coming to this slide again. So as I said, what is important is having profuse white roots. Okay. What will promote white root production? So that is humic acid. The substance which promotes root growth is called as humic acid. Humic, in our RPS 76, there are many humic substances. One of them is humic acid, and humic acid improves good root system. So that is the first benefit of our RPS 76. RPS 76 లో మనకి హ్యూమిక్ యాసిడ్ ఉంటుందండి. హ్యూమిక్ యాసిడ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే వేరు వ్యవస్థ ఎక్కువగా పెరగటానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఎప్పుడైతే RPS 76 వాడతామో మనకి వేరు వ్యవస్థ అనేది పెరుగుతుంది. ఎస్ మ్యామ్.
Yes. Second thing, what is important is organic carbon. I think Thoras sir, he might have told you about the importance of organic carbon also, because the soils which are rich in organic carbon, they are loose, friable, very good structure, texture of soil you will get if the soil is rich in organic carbon. Organic carbon of soil should be 1 to 1.5%. Unfortunately, in our soils, it is very less, around 0.2, 0.3% only. So that should be increased. For that, our product compost rich we can use. And now coming again to RPS 76, RPS 76 also contains very high amount of organic carbon. Now, how organic carbon helps? Organic carbon is the food material of different microflora. Microflora means microorganisms which we cannot see with naked eyes, but they are there in abundance. Even if you take 1 gram of soil, in 1 gram of soil, crores of microorganisms, bacteria, fungi, they are present. So for their growth, for having more microorganisms in the soil, what is important? That is organic carbon, and that is also present in RPS. So you can see the pictures which are at the base. First, I told you about humic acid, profuse root growth. Second, it enhances, RPS enhances bacteria or microflora, bacteria, fungi. How? With the help of organic carbon present in it. Yes, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. ఆర్గానిక్ కార్బన్ అనేది నిన్న మనం నేర్చుకున్నాం కదండి. ఆర్గానిక్ కార్బన్ మనకి మట్టిలో 1 నుండి 1.5% అనేది ఉండాలి. బట్ దురదృష్టశాతంగా మనకి 0.2% మారిపోయింది. సో మనకి ఆర్గానిక్ కార్బన్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి RPS 76 అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అదే విధంగా మనం ముందు హ్యూమిక్ యాసిడ్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదండి. రెండోది ఏంటంటే మనకి సూక్ష్మజీవులు అనేది ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఉండాలి. మొక్క ఎదగటానికి ఇంకా మరియు మట్టి గుల్లబారటానికి సూక్ష్మజీవులు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సో సూక్ష్మజీవులు ఉత్పత్తి అవటానికి మట్టిలో మనకి RPS 76 అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So first is good root system. Second is because of organic carbon, good amount of beneficial microorganism. Third thing, how it helps? It helps in nutrient uptake. How? The bacteria which are present in the soil, they help the plant nutrients to be dissolved in the water present in the vicinity of roots. I'll give you one in Hindi, one proverb is there. चने है तो दांत नहीं है, दांत नहीं है मतलब दांत है तो उसके पास चने नहीं है, लेकिन जिसके पास चने है उसके पास दांत ही नहीं है तो क्या फायदा. So I think Mohit sir will Yes, sir. explain Yes, it sir. well. So in our soil nutrients are present. Suppose nutrients are there, we are adding fertilizers also, but they are not fully dissolved in the water. Then what is the use? चने है लेकिन दांत नहीं है, so चबाने चाहिए. The nutrients which are present in the soil, they should be dissolved in the soil. Then only plant roots will absorb them. Otherwise, the presence of nutrients is of no use. So that role is performed by whom? The bacteria. The bacteria, there are different types of bacteria. Phosphate solubilizing bacteria, which makes the phosphorus soluble in the water. Nitrogen fixing bacteria, which brings atmospheric nitrogen to the soil. Potash mobilizing bacteria, sulfur oxidizing. Likewise, so many different bacteria are there which dissolve nutrients in the water present in the root zone or rhizosphere. Understood? Go ahead, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు మనం నీరు అనేది మొక్కకి వేస్తాం. మనకి భూమిలో సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయని మనం తెలుసుకున్నాం కదండి. ముఖ్యంగా భూమిలో పోషకాలు కూడా ఉంటాయి. బట్ మనకి ఏంటంటే మొక్క కొన్ని సార్లు సరైన రీతిలో అబ్జర్వ్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు మనకి నీరు ఉంటాయి, పోషకాలు ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. కాకపోతే మనకి మొక్క తీసుకోకపోవడం అనేది మనం చూడగలుగుతాం. సో ఎప్పుడైతే మొక్క తీసుకోదో ఎదుగుదల అనేది తగ్గిపోతుంది.
మనకి బ్యాక్టీరియా సూక్ష్మజీవులు మనకి ఉంటున్నాయని చెప్పారు కదండి. పిఎస్బి కానీ ఎన్ఎఫ్బి అని. అంటే ఏంటంటే ఈ సూక్ష్మజీవులు భూమిలో ఉండేటప్పుడు సరిగ్గా తీసుకోవు కాబట్టి ఆ సూక్ష్మజీవులు సరైన రీతిలో తీసుకోవటానికి ఆర్పిఎస్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వేరు వ్యవస్థ గురించి నేర్చుకున్నాం. తర్వాత సూక్ష్మజీవులు ఏ రీతిగా ఫామ్ అవుతాయో ఆర్పిఎస్ కి తెలుసుకున్నాం. తర్వాత సరైన రీతిలో పోషకాలు ఎలా మనకి ఇవి సాల్యుబుల్ చేస్తాయో నేర్చుకున్నాం. Very good. So fourth point is, so it helps in nutrient absorption. Second thing, it takes away, it removes the toxic substances present in the soil. How RPS helps in that? Again, the bacteria, the fungi present in the soil, they help in degradation of the toxic elements present in the soil. From where do they come? The toxic elements we only unknowingly put into the soil in the form of fertilizer. When we put urea, in urea only 46% nitrogen is there. How about remaining 56%? What is there? Those are heavy metals, petrochemicals, very hazardous chemical elements like even mercury, arsenic, lead, and some radioactive elements also. Same with single superphosphate, DAP. When we use these fertilizers, along with that, unknowingly, we put so many toxic elements, heavy metals into the soil, and those heavy metals also, which are dissolved in the soil, the roots, they don't understand whether it is good or bad. Whatever comes near them in the rhizosphere, the root absorbs everything. That's why our food has become poisonous. How? We only have put that poison in the soil. Okay. So the heavy metals should be removed. They should be taken away from the root zone. And that role is also performed by the bacteria which are enhanced by RPS 76. So indirectly, RPS 76 helps in preventing uptake of heavy metals. Yes. మూడోదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే రసాయన ఎరువులు మనం వేసినప్పుడు మనకి అవసరమైన పోషకాలతో పాటు మనకి విషపూరితమైనవి కూడా మనకి వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ విషపూరితమైనవి వచ్చేటప్పుడు సూక్ష్మజీవులు ప్రాధాన్యత ఉంటుందండి. ఎందుకంటే సూక్ష్మజీవులు అనేవి డిగ్రేడ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మట్టిలో కలిపి తిరిగి మనకి మంచి పోషకాలుగా కన్వర్ట్ చేయడానికి సూక్ష్మజీవులు అనేవి ఉపయోగపడుతున్నాయి. సో మనం ఎప్పుడైతే ఆర్పిఎస్ వేస్తామో సూక్ష్మజీవులకి మంచి పోషకాలు అంది, తద్వారా మనకి రసాయన ఎరువుల నుంచి వచ్చిన టాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, విషపూరితమైనవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి భూమిలో కలిపి సారవంతంగా చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది. రెండోదిగా చూసినట్లయితే మనం మొక్కకి రసాయన ఎరువులు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ రసాయన ఎరువుల వల్ల విషపూరితమైన ఆహారం అనేది మనకు వస్తుంది. కాబట్టి మనం సేంద్రియంగా ఆర్పిఎస్ కానీ ఇంకా మిగిలిన ప్రొడక్ట్స్ మనం వేసినట్లయితే రసాయన ఎరువులు తగ్గించి మంచి ఉత్పత్తి అనేది ఆర్గానిక్ గా మనం తీయటానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So this is how RPS rejuvenates the soil. It makes it alive. Now we can't say our soils are living. They are dead. They are completely dead. Why? Because of less organic carbon present in it. Very least chances of having microflora in our soil, good microflora. Okay. And since microbial activity is very less, we can't claim that my soil is good, my soil is alive. So that soil can be made alive with the help of RPS 76. Once there is good root system, roots, as they start penetrating, they start growing, they start penetrating, they make soil loose. First thing. Second, because of organic carbons, microbial activity is there. Third, good uptake is there. Fourth is the heavy metals. Why the soils have become compact? Our soils are very compact nowadays, very hard. Why? Because of presence of heavy metals. Once the heavy metals are removed from the soil texture, structure improves. That is the fifth benefit. Basic. These are the basics
or how our RPS helps in improving the base, which is soil. Okay, please go ahead, ma'am. Yes, ma'am. The మనం foundation. చివరిగా చూసినట్లయితే ఇంప్రూవ్ సాయిల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఏ విధంగా అవుతుందంటే ఆర్పిఎస్ పునరావృతం చేస్తుందని మనం తెలుసుకున్నాం కదండి. మనం ఎప్పుడైతే ఆర్పిఎస్ వేస్తామో భూమి అనేది గుల్లబారుతుంది. ఎలా గుల్లబారుతుందంటే సూక్ష్మజీవులు అధికంగా ఉండటం వల్ల భూమిలో సరైన యాక్టివిటీస్ జరగటం వల్ల భూమిలో సరిగ్గా మెత్తగా అవ్వటం వల్ల భూమి మనకి ఫెర్టిలిటీ అనేది పెరుగుతుందండి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సూక్ష్మజీవులు మనకి అధికంగా ఉంటాయో అప్పుడు మనం మంచి నేలలని చెప్పుకుంటాం. మనకి సూక్ష్మజీవులు ఎప్పుడైతే తగ్గుతాయో అప్పుడు చెడు నేలలుగా మనం భావించొచ్చు. సో మనకు ఆర్పిఎస్ అనేది సరిగ్గా నేలను ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So once good nutrient absorption is there, naturally the plant will grow well, the crop will grow well, it will perform well, it will give good production. How we'll see in the next slide. So always keep these 5 basic points whenever, as a distributor, whenever you have been asked about the benefits, how it helps, you should be able to tell these 5 important points. Okay, so this is the foundation, and once the foundation is strong, you can raise. Just a minute. డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ 5 లక్షణాలు, ఈ 5 ఫంక్షన్స్ అనేవి ఆర్పిఎస్ చేస్తుందని ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కలిగి ఉండాలండి. ఎప్పుడైతే ఆర్పిఎస్ వేస్తామో వేరు వ్యవస్థ బాగుంటుంది, మొక్క ఎదుగుదల బాగుంటుంది, మనకి మంచి దిగుబడి ఆశించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో మనం ఆర్పిఎస్ ప్రాధాన్యత అనేది మనం అందరం తెలుసుకోవాలి. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So once the foundation is strong, we can have good number of leaves, chlorophyll content, because chlorophyll is very important in photosynthesis. The leaves only make food for the entire plant. So good chlorophyll content will be there, good number of leaves, branches, flowers, fruits. So quantitative as well as qualitative, color, texture, taste, everything will be improved. Uniform size fruits or whatever, not only fruits. Flower drop will be reduced. Why? Because the plant will get good nutrients, which of course we have to give into the soil, that we have to maintain. Soil we have to maintain. But whatever we apply, effectively the plant will absorb it and then it will perform better. Yes, ma'am. ఆర్పిఎస్ వల్ల మనం ఉపయోగాలు నేర్చుకున్నాం కదండి. మొట్టమొదటిగా మనకి ఆకు అనేది మొక్క ఎదుగుదలకి మరియు దిగుబడికి ప్రాధాన్యతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కిరంజని సమక్రియ జరిగేటప్పుడు దానివల్ల మనకి ఫుడ్ అనేది ఆహారం సరైన రీతిలో తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనకి నేలే కాకుండా మొక్కలో కూడా పోషకాలు మనకి తీసుకోవడానికి ఆర్పిఎస్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆకులు వచ్చిన తర్వాత పూత స్టార్ట్ అవుతది. పూత నిలబడటానికి కానీ, కాయ సైజ్ పెరగటానికి కానీ, పండు నిగనిగలాడటానికి కానీ మంచి మెరుపుగా వస్తుంది. కలర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి, రంగు మెరుగుపడటానికి మరియు కాయ సైజ్ అనేది పెరగటానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనం టోటల్ గా చెప్పాలంటే మొక్క ఎదగటానికి ఆర్పిఎస్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So once the growth is good, then we know the living organism, suppose human beings also, if we get balanced diet, our immunity will be the best. Correct? Our immunity will be improved. Same way, the plant also will be less susceptible if you use RPS, because it gives the balanced nutrition to the plant, and that is how it increases the resistance or immunity against different pests and diseases and even stress conditions. For example, suppose their transplanting has been done, and after transplanting no rains for a long period. That is one case. Second case, flooding. So during flooding, the plant collapses. Okay, so mortality either ways, because of heavy rains or no rains. Why? Because if root system is not good, good nutrition will not be there. That's why all this happens.
So the RPS helps in nutrient management also, and that is how it gives good immunity. It improves the immunity system of the plant and gives resistance to different pests, diseases, and even stress conditions. So overall, overall plant physiology is improved if you use RPS. మనం నిన్నటి దినంలో నేర్చుకున్నట్లు న్యూట్రియంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే పోషక యాజమాన్యం గురించి నేర్చుకున్నాం కదండి. అదే రీతిగా ఒత్తిడి యాజమాన్యం గురించి కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. ఈ రోజు ఆర్పిఎస్ వల్ల మనకి పోషకాలే కాకుండా వ్యాధి నిరోధక శక్తి మొక్కకి పెరుగుతుంది. సో మనకి ఈ రెండు ఉన్నట్లయితే ఒత్తిడిని కూడా అధిగమించి మొక్క అనేది సరైన రీతిలో పోషకాలు తీసుకుంటూ ఎదుగుతూ ఉంటుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So this is how RPS helps. These are the important things always we should keep in mind. Apart from that, it helps in balancing pH also. pH and salt content of the soil. Because suppose yesterday you might have discussed about electrical conductivity. That means salt content. So salt content also should be around 1 for majority of the crops. Okay, so very less plants, less number of plants species, they grow in pH EC 1 to 2, and beyond 2 it is not at all good for majority of the crops. Okay, so it helps in, because it removes, it degrades the heavy metals and unwanted unwanted elements in the soil. It helps balancing electrical conductivity or salt content, and even it releases some acids like humic acid, fulvic acid, and so many other acids into the soil, which helps to maintain the pH also. Okay, so this is how you can use RPS 76 for maintaining EC and pH of the soil. ఆర్పిఎస్ లో హ్యూమిక్ యాసిడ్ మరియు ఫల్విక్ యాసిడ్ ఉండడం కారణంగా మనకి ఈసీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మరియు pH ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందండి. జనరల్ గా మనకి ఈసీ అయితే 1 నుండి 2% ఉండాలి. ఎప్పుడైతే 2% కన్నా అధికంగా ఉన్నట్లయితే అది ఈసీ మంచిగా లేనట్టు అని అర్థం. లవణ శాతాలు కూడా 1% మనకి ఉండాలి. ఆర్పిఎస్ లో హ్యూమిక్ అండ్ ఫల్విక్ యాసిడ్ ద్వారా మనకి ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Yes, ma'am. Already we have discussed how RPS granules, we can use granules as a basal dose, 5 kilograms per acre. At the time of land preparation, soil preparation only, you have to add it to the soil. Along with compost, you can use it. And liquid, how we can use? Vetana Shuddhi we can do for spraying, for drenching, through drip, or if you don't have all these methods, go for flood irrigation like this. Okay, so all these methods can be used for applying RPS liquid. Yes, ma'am. Yes, ma'am. మనం మొట్టమొదటిగా నేలలో వేసేటప్పుడు ఆర్పిఎస్ గుళికలు 5 కేజీలు 1 ఎకరానికి వేసుకోవాలండి. మనకి 5 కేజీలతో పాటు ఏవైనా ఎరువు వేసుకున్నట్లయితే ఇంకా మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయండి. అదే ద్రవ రూపం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ విత్తన శుద్ధిలో 3 నుండి 5 ml 1 కేజీ సీడ్ కి వేసుకోవాలండి. స్ప్రేయింగ్ పిచికారీ చేసేటప్పుడు ఒక పంప్ 15 లీటర్స్ పంప్ కి 50 ml అనేది 50 ml వేసుకోవాలి. మనకి డ్రెంచింగ్ పద్ధతిలో అయితే 1 లీటర్ 1 ఎకరానికి వాడుకోవాలండి. డ్రిప్ పద్ధతుల్లో అయితే 1/2 లీటర్ నుండి లీటర్ వరకు 1 ఎకరానికి వాడుకోవచ్చు. ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ లో అయితే 1 లీటర్ 1 ఎకరానికి వాడుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతుల ద్వారా ఆర్పిఎస్ నేలతో పాటు మిగిలిన వాటికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes, so this is about the information about the technical information about the product. Now I know I will give you some how the farmers they feel when they use RPS. So firstly, you will always hear from farmers that when you spray it, pichkari you said. So when we spray it, what happens? The leaves become dark green. That is the experience of farmers. And if you have used, you also might have noticed the same thing. How it happens? Because it helps, because it gives the good nutrients to the soil. It improves the nutrient uptake. That is how immediate effect, what you will find first, that the lush green leaves.
That means chlorophyll increases. So this is how it starts helping the crop. Okay, so that is one thing, and it is compatible with chemicals also. Of course, we don't recommend use of any pesticide, any chemical pesticide, any chemical fertilizers. But in some cases, suppose one uses any chemical pesticides to reduce the stress caused by or toxic effect of chemicals, you can use RPS liquid along with the chemical while doing spraying. మనం సాధారణంగా రసాయనాలు ఎక్కువ ఉపయోగించుతాం కదండి. రసాయనాల వల్ల మనకి ఎక్కువగా ఒత్తిడి అనేది మొక్కకు వస్తుంది పోషకాలతో పాటు. అదే విధంగా విషపూరితమైన కెమికల్స్ వల్ల విషపూరితంగా మొక్కకి ఉంటుంది. అదే విధంగా మనం ఎప్పుడైతే RPS 76 వేస్తామో రసాయనాల వల్ల వచ్చిన టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే విషపూరితమైన ఎఫెక్ట్ తగ్గించొచ్చండి. ఎందుకంటే RPS అనేది కంప్లీట్‌లీ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్ అండి. సో, ఎప్పుడైతే మేడం గారు వాళ్ళ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ ఏంటంటే అనుభవాలు, ఎప్పుడైనా ఫార్మర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు RPS ఏ రీతిగా పనిచేస్తుంది అంటే, ఆకులనేవి మంచిగా క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ తీసుకోవటం వల్ల డార్క్ కలర్‌గా చిక్కటి ఆకుపచ్చ రీతిలో మారుతున్నాయి. ఎందుకంటే సరైన రీతిలో పోషకాలు మొక్కకు అందటం వల్ల RPS వల్ల ఆకులనేవి హెల్తీగా ఉంటుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes, and whenever you recommend any other Dhanvantari product for pest management, for disease management, even when you use Bactorich kit, any product along with that, you should recommend RPS always. Okay, you will get better results if you use RPS along with all those products. Yes, ma'am. మనకి జబ్బుకి కానీ, కీటకాలకు కానీ మనం కెమికల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటామండి. సో, బ్యాక్టీరిచ్ అయినా, RPS అయినా 2 కలిపి ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఇంకా బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో, మనం ఎప్పుడైనా ఇచ్చేటప్పుడు కీటకాలకు కానీ, తెగులుకి కానీ ఏవి ఇచ్చినప్పటికీ RPSతో పాటు మనకి బ్యాక్టోరిచ్ కానీ, సాయిల్ గార్డ్ గానీ, క్రాప్ గార్డ్ గానీ, బీజోరిచ్ కానీ ఏవైనా కూడా RPS సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంకా మంచి గ్రోత్ రావడానికి. యెస్ మ్యామ్. Yes. For example, suppose somebody asks, which is the Dhanvantari product, or which product you have to control or manage thrips. Okay. So thrips, thrip is a pest. So even for thrip, what will you recommend? Whatever your recommendation is, always ask application of RPS, whether spray form or drenching form. Always keep in mind, because it's a tonic. It's a type of tonic only. It improves soil, it improves nutrient uptake. So that is important first. Only targeting the pest, instead of that, you should start improving you should help the plant to improve immunity. So that's why any problem, for example, root rot, stem rot, nematodes, these are soil borne problems. Even in that case, when you recommend soil guard, along with soil guard, you should recommend RPS liquid also. మనకి తామర పురుగులు మరియు కాండం కుళ్ళు, నులు పురుగులు ఏవైనా వచ్చినప్పటికీ మనం RPS ఇచ్చినట్లయితే వ్యాధి నిరోధక శక్తి మనకి ఎక్కువగా మొక్కకు పెరుగుతుంది. మరియు మనకి సరైన రీతిలో పోషకాలు అందటం వలన వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఎక్కువ అవటం వలన ఎటువంటి అయినప్పటికీ మొక్క తట్టుకోగలగడానికి ఉంటుందండి. యెస్ మ్యామ్. Okay. So, and I know leaders like Sri Somanna sir, Warangal. He has on his car, he has written the name RPS on that. I have seen that. So religiously, if you use RPS, definitely you will get good results. Okay. మనకి తెలంగాణలో సోమన్న సార్ ఉన్నారు కదండి. ఆయన కార్ బ్యాగ్ కి RPS అని రాసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆయనకి RPS వాడించటం వల్ల మంచి దిగుబడి రావటం వల్ల సో ఆయన RPS అని రాసుకున్నారు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So I hope everybody has understood
well about RPS 76. Yes, ma'am? అందరికి RPS 76 గురించి అర్థమైంది కదండి? Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we'll come to the next product, that is soil guard. మరి ఇంకో ప్రొడక్ట్ సాయిల్ గార్డ్. Okay, sorry. Yes. So soil guard, what is the product first of all? What does it contain? In this slide, you can see the symptoms or diseases of crops. And you can easily make out that all these are soil borne. The pathogens which are present in the soil, they cause these diseases. First thing is presence of pathogens. Second thing is many a times anaerobic conditions, means no oxygen to the roots, because roots absorb oxygen. If the soils are very hard or there is no aeration, okay, then in that case, these pathogens, they become active. Water stagnation is there in that case also. And because of that, all these problems start from the left. First is damping off of seedlings, means immediately after seed sowing, after germination, the seedlings start wilting and then die. That is called as damping off of seedlings. Second, right, is collar rot, rotting at the base of the stem. Right side only, you can see galls on roots. Those are nematodes, because of nematodes. The last slide at the which is below the lower part of the slide, that is root and stem rot. Okay, so all these symptoms, they are of different diseases of plants, correct? But the middle slide, you now see, in all these diseases or problems, the crop will look like this. Understood? Drying from the tip. Many a times the aerial part of the plant gets dried, but the problem is at the base. That means in the soil, and that is soil borne. మనం రైట్ సైడ్ లో చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ది డాంపింగ్ ఆఫ్ అండి, అంటే నానుడి తెగులు అంటారు. రెండోది చూస్తే కాలర్ రాట్. కాలర్ రాట్ అంటే ఏంటంటే కాండం మొదటి భాగంలో కులిపోతుంది. మూడోది కింద చూసినట్లయితే మనకి నెమటోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. గట్టిగా గాల్స్ అనేవి ఫామ్ అయిపోతాయి. ఫామ్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే నులి పురుగులు ఉన్నాయని మనం చూడొచ్చు. లాస్ట్ చూసినట్టయితే మనకి వేరు మరియు కాండం అనేది కుళ్ళిపోవటం ఉంటుంది. సో ఇవన్నిటిలో మనకి సిమ్టమ్స్ ఎలా కనిపిస్తాయి అంటండి, పై భాగంలో మనకి టిప్స్ అనేవి ఎండిపోతూ ఉంటది. ఆ భాగం పై భాగంలో ఎప్పుడైతే టిప్స్ అయితే ఎండిపోతూ ఉంటాయో, పై భాగంలో ప్రాబ్లం కాదండి, అది నేల కింద భాగంలో ప్రాబ్లం. సరైన రీతిలో వేరు వ్యవస్థ లేకపోవటం వల్ల ఈ కుళ్ళు తెగులు, కాండం తెగులు మరియు నానుడి తెగులు, నును పురుగులు అనేవి రావటం వల్ల ఆ సిమ్టమ్స్ అనేవి చూస్తాం. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So many a times what happens, we start aerial drying of the plant, and we think that there is some disease which is airborne. We go to the shop, we purchase something and we spray it on the plant, but that is of no use. The problem is where? In the soil, and you are taking sprays on the plant. Is it going to work? No. So wastage of money, nothing else. So whenever you observe such type of symptoms, please go to the plant, uproot it and observe where is the problem. Majority of the times, it will be in the root system. It is soil borne, purely soil borne. Many a times. మనం ఈ సిమ్టమ్స్ చూసినట్లయితే ఇవన్నీ మనకి పైకి కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి, ఏదైతే ఎండిపోతుందో పై భాగంలో, మనం అవి గాలి నుండి సంక్రమించే తెగులు అని అనుకుంటాం. కాకపోతే అది గాలి నుండి సంక్రమించే తెగులు కాదండి, అవి కాండం నుండి మరియు భూభాగం కింద వేరు వ్యవస్థలో ప్రాబ్లం అని మనం తెలుసుకోవాలి. అది మనకి తెలియాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఒక మొక్క పీకి పైకి చూసినట్లయితే వేరు వ్యవస్థలో మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, ఈ సిమ్టమ్స్ ఏవైనా ఉన్నాయి అంటే అవి భూమి నుండి సంక్రమించే తెగులని, నేల నుండి సంక్రమించే తెగులని మనం తెలుసుకుంటాం. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So the measures should be taken to manage the pathogens, the causal organism which is there in the soil, and for that
Dhanvantari has developed the product named Soil Guard. In the name itself, it is mentioned Soil Guard. So to cure the problems which are there in the soil. What does it contain? Is it a chemical? No, because we don't deal with chemicals. It is purely biological. Why it is called as biological? Because there are living organisms like fungi, bacteria, which are beneficial. There are fungi, bacteria. I told you all these diseases, they are caused by different fungi and bacteria or nematodes. They are also soil-borne, they are living entities. But there is another group of fungi, bacteria, which kills these harmful bacteria, fungi, nematodes. Those are our friends. So we have used them only in this soil guard. So soil guard contains beneficial fungi and bacteria which kill the pathogens present in the soil. సాయిల్ గార్డ్ అంటే భూమిని సంరక్షించడానికి వాడతారు. సో భూమిని సంరక్షించడం అంటే ఎలా అంటే వాటిలో సూక్ష్మజీవులు, మిత్ర సూక్ష్మజీవులు అనేవి ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మిత్ర సూక్ష్మజీవులు సాయిల్ గార్డ్ నుండి మనం భూమికి ఇస్తామో అక్కడ హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు చనిపోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది. హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు ఏం చేస్తాయంటండి, పైనున్న సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా హానికరమైన సూక్ష్మజీవుల వల్ల సంక్రమించడం వల్ల మొక్కకు అనేది ఇబ్బంది కలిగింది, డిసీజెస్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో మనం ఎప్పుడైతే మిత్ర సూక్ష్మజీవులు కలిగి ఉన్న సాయిల్ గార్డ్ ఇస్తామో హార్మ్ఫుల్ అంటే ఏదైతే ఎఫెక్ట్ చేస్తున్న ప్లాంట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయో వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి సాయిల్ గార్డ్ యూస్ చేస్తాం. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So always we have to use RPS along with that. Why? Because in soil guard there are microorganisms. For their good growth, carbon is required. Other nutrients are also required. The RPS will supply all those things. RPS will supply all those things. So along with soil guard, we should use RPS also, always. సాయిల్ గార్డ్ లో మనకి సూక్ష్మజీవులు వస్తాయి. ఆర్పిఎస్ వల్ల మనకి సరైన రీతిలో పోషకాలు అందటానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మనము ఆర్పిఎస్ తో పాటు సాయిల్ గార్డ్ ఇచ్చినట్లయితే మనకి సరైన రీతిలో మొక్క ఎదగటానికి ఉపయోగపడుతుంది. Okay. Yes, ma'am. So how to use RPS soil guard? Same way. Vetana Shuddhi, dipping of roots, for example, chili, tomato, brinjal, where you do transplanting. Where you don't do transplanting pulses, cereals, cotton, groundnut, all those things. Even in case of rice, you can do Vetana Shuddhi. Secondly, where you raise first the nursery plants, after transplanting, after nursery, in that case, you go for second option, that is dipping of roots. Make a solution of soil guard plus RPS in 100-liter water, dip the roots into that, and then go for transplanting. Third is, suppose already you have done the transplanting, then you can go for drenching, third method. And if you have got drip irrigation system, for example, chili, many people, they have drip irrigation system also. So through drip also you can give it. And one more method is you can mix it with compost. So that is before plantation, if you want to do. So all these are the methods you can follow. Anyhow, it should go to the soil. Don't use it for spraying. It should go into the soil, near the roots. And dosage is First half to spray. 1 liter. Just a minute. Dosage is half to 1 liter per acre. Yes, ma'am. Go ahead. ఓకే మ్యామ్. ఫస్ట్ మనకి సాయిల్ గార్డ్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే అండి, విత్తన శుద్ధికి యూజ్ చేయొచ్చు. విత్తన శుద్ధి తర్వాత విత్తన శుద్ధి మనం డైరెక్ట్ గా వేసిన దానికైనా వేయచ్చు, లేదా నారుమడుల పద్ధతిలో చేసినప్పటికైనా వేయచ్చు. నారుమడులు చేసేటప్పుడు మనం విత్తన శుద్ధి చేస్తాము. విత్తన శుద్ధి తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే తీసుకొని మెయిన్ ఫీల్డ్స్ లోకి మనం తీసుకెళ్లి వేస్తామో అప్పుడు కూడా ఆ మొక్కల్ని తీసి ఆ సాయిల్ గార్డ్ లో ఆర్పిఎస్ తో కలిపి వేసినట్లయితే మరింత ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది. ట్రెంచింగ్ పద్ధతిలో వేయచ్చు, డ్రిప్పుల ద్వారా మనం వేయచ్చు, మరియు ఎరువులతో కలిపి కూడా సాయిల్ గార్డ్ వేసినట్లయితే మనకి సాయిల్ బాండ్ డిసీజెస్ అంటే సాయిల్ నుండి సంక్రమించే డిసీజెస్ అనేవి తగ్గించవచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. Yes.
So we have covered these 2 points. If we have time, still we can discuss. I will continue with Flora Rich, or we can discuss it tomorrow, as you wish. As you wish, ma'am. Actually, we have time. 10 minutes I can give. Yeah, you can go ahead, ma'am. 10 minutes, you can go ahead. Just 10 minutes. So we'll discuss about Flora Rich. Just let me go to the slide first. Flora Rich is a tonic. As the name indicates, it improves flowering. Many times we have a problem of flower drop or less flowering, isn't it? For example, even in case of chili also, we have observed this problem. Profuse flowering is there, but then flower drop is there. There are different reasons of flower drop. Again, coming to the climate plays major role, but very important cause is imbalanced nutrition or less nutrition. That is a major cause of flower drop. Go ahead, ma'am. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్లోరా రిచ్ అనేది కంప్లీట్ గా పూతకు సంబంధించిందండి. ఫస్ట్ మనకి పూత వస్తుంటుంది. పూత వచ్చినప్పటికీ ఎక్కువ పూత వస్తుంది. బట్ పూత అనేది రాలిపోతుంది. అవి వాతావరణం కారణంగా జరగచ్చు, కానీ వాతావరణమే కాకుండా పోషకాలు అనేది సరిగ్గా లేకపోతే మొక్కకి పూత రాలటం అనేది మనం చూస్తాం. పూత నిలబడినప్పటికీ కొన్నిసార్లు కాయ రాలిపోతుందండి. సో ఈ రెండు కనిపించేటప్పుడు, పూత మరియు కాయ రాలేటప్పుడు ఫ్లోరా రిచ్ కొట్టినట్లయితే మంచిగా మనకి రిజల్ట్స్ కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మిరపలో చూసుకుంటున్నాం. మిరపలో చూసినట్లయితే పూత ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది, కొన్నిసార్లు రాలిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఫ్లోరా రిచ్ కొట్టినట్లయితే పూత నిలబడుతూ కాయ అనేది నిలబడి అధిక దిగుబడులు రావడానికి ఫ్లోరా రిచ్ యూజ్ చేస్తారు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So flowering is the crucial crop stage. Correct. So from vegetative to regenerative phase, the plant enters. Change of phase. First is only vegetative growth, and then more leaves, good branching, and all that is called as vegetative growth. So once the plant attains good vegetative growth, it naturally goes to the generative phase and it starts producing flowers. At that time, it is like giving birth, isn't it? Producing flowers, like giving birth to the progeny. So during that phase, the mother herself has to take care of herself, same way for the developing flowers and fruit also. So at that stage, this is called as very crucial phase, because additional nutrients are required at that stage, and that additional requirement of nutrients can be fulfilled through Flora Rich. మనం నిన్నటి దినం నేర్చుకున్నట్టు వెజిటేటివ్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ ఫేజెస్ అని 2 నేర్చుకున్నాం కదండి. వెజిటేటివ్ ఫేజ్ అంటే ఏంటంటే ఆకులు బాగా డెవలప్ అవుతూ బ్రాంచెస్ అనేవి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. ఈ 2 వెజిటేటివ్ ఫేజ్ లో చూస్తాం. రిప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ అంటే పూత రావటం, కాయ రావటం. దీన్ని నెక్స్ట్ బర్త్, ఎలా అయితే తల్లి జన్మనిస్తుందో మొక్క కూడా పూత ద్వారా మరి ఇంకా ఉత్పత్తి అవడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో రిప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ లో పోషకాలు అనేవి ఎక్కువ మొక్కకి అవసరం పడుతుంది. పోషకాలు ఇవ్వటానికి అధికంగా అందటానికి ఫ్లోరా రిచ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So for additional nutrient requirement, we can use Flora Rich. What does it contain? What is it? What is the product? About from where has it come? So it contains seaweed extracts. So it is botanical, purely botanical, no chemicals, only seaweeds. The weeds which grow in some kind of weeds which grow in ocean, they are called as seaweeds. The extracts of seaweeds have been used in Flora Rich. How it helps? It contains amino acids, fulvic acids, hormones, different hormones also, and of course plant nutrient elements. All these are present in this Flora Rich. And how it helps? It helps in cell elongation, cell division, cell differentiation,
you will be able to explain it in Telugu, I suppose. So once there is division, then elongation is there for increasing the size, and differentiation from vegetative to generative. So pollen grain formation, pollen viability, attracting bees, because for pollination in many crops, bees play the role of pollination. They help in pollination, other pollinating insects also. But because of different chemical sprays, we don't observe bees very commonly nowadays. So to attract bees, this Flora Rich helps, and this is that is how it helps in pollination, improving pollination also. It improves pollen viability also. Go ahead, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. ఇది సీవీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ నుండి తీసుకోవేయబడిందండి. అంటే సముద్రం యొక్క కలుపు నుంచి ఈ ఫ్లోరా రిచ్ అనేది తయారు చేయబడుతుంది. వాటిలో అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటుంది, ఫల్విక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. అదే కాకుండా వివిధ రకాలైన హార్మోన్స్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. దానివల్ల సరైన రీతిలో మొక్కకి పోషకాలు అందుతుంది. కణ విభజనకి, కణ ఉత్పత్తికి, కణాలు మంచిగా రీజనరేట్ అవ్వడానికి ఈ ఫ్లోరా రిచ్ యూజ్ అవుతుంది. అదే కాకుండా మనకి పుప్పొడి అనేది సరిగ్గా ఫామ్ అవ్వడానికి, మరియు పంట మీద అధిక తేనెటీగలు, హనీ బీస్ అనేవి అట్రాక్ట్ అయ్యి మంచిగా మనకి పాలినేషన్ అనేది జరగటానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి పూత దశ అనగానే మనకి ఫ్లోరా రిచ్ గుర్తు రావాలి. ఫ్లోరా రిచ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే కాయకి మరియు పూత నిలబడటానికి, అధిక దిగుబడులు రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So if you are using Flora Rich, there is no need at all to use different chemical hormones like auxins. They are naturally also present. Auxins, gibberellins, cytokinins, all those. Some growth retardants also for taking plant into the regenerative phase. So you need not use those auxin sources, chemical sources of auxins or other hormones. Only you go for Flora Rich. It helps you in early flowering also. Early flowering, less flower drop, good fruit setting. For all that also, it helps a lot. ఫ్లోరా రిచ్ అనేది మనం సేంద్రియంగా ఉపయోగపడుతుందండి. కెమికల్స్ చాలా మంది వేస్తూ ఉంటారు. దేనికోసం అంటే సరిగ్గా మొక్క ఎదుగుదలకి ఉపయోగపడేలాగా, పూత కాయ నిలబడటానికి ఉపయోగించేలాగా యూజ్ చేస్తారు. కెమికల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఆక్సిన్స్, జిబ్బెర్లిన్స్ అండ్ సైటోకైన్సిస్ అండి. ఇవి ఎప్పుడైతే కెమికల్స్ వేస్తారో అప్పుడు మొక్క అనేది ఎదుగుతుంది. బట్ మనకి ఆర్గానిక్ గా ఫ్లోరా రిచ్ ఉన్నది. ఫ్లోరా రిచ్ వల్ల మనకి ఎర్లీగా తొందరగా పూత రావటానికి, పూత నిలబడటానికి మరియు కాయ నిలబడటానికి, మంచి దిగుబడులు రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So when to use and what is the dosage? When the plant starts flowering, already you observe flowers in say 5% plants, then go for first spray. Not before that. The plant should enter the regenerative phase. After that only, how will you find that plant has entered the regenerative phase? It will start producing flowers. Okay, so that is the right time you go for first spray. And second spray when the fruit setting starts. I have put 2 pictures of chili here. First is flowering has started. Second, fruit setting has started. You can see in the second picture. So at these stages, and for all vegetable crops, because vegetables we don't harvest at a time. We observe it, we harvest it after say 15 days gap, 5 days gap, whatever, depending on the vegetable which you are growing. So accordingly, for vegetables at 15 to 20 days interval, you can have 1 spray of Flora Rich. Flora Rich is compatible with other chemicals also, so you can mix it. But our recommendation is 1 ml Flora Rich plus 2 ml RPS. And for plant protection measure, suppose you are spraying any other product like say Minorich or any other product, you can mix in that also. Go ahead, ma'am. ఓకే మ్యామ్. మనం ఎప్పుడు ఈ ఫ్లోరా రిచ్ అనేది కొట్టాలి, ఎంత మోతాదులో కొట్టాలో ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం. మనం ఎప్పుడు కొట్టాలంటే 5% పూత దశకు వచ్చినప్పుడు మరియు 5% కాయ దశకు వచ్చేటప్పుడు మనం కొట్టాలండి. అది ఎంత మోతాదులో కొట్టాలంటే 1 ml ఫ్లోరా రిచ్ కలపాలి మరియు RPS తో మిక్స్ చేసి యూజ్ చేస్తే మనకి ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది. మరియు
మనం వాడే క్రాప్స్ బట్టి మనకి ఒక్కొక్క పంట వేసేదాన్ని బట్టి 15-20 రోజుల వ్యవధిలో మనకి ఎప్పుడైతే పూత మరియు కాయ దశ కనిపిస్తుందో అప్పుడు పిచికారీ చేసినట్లయితే మంచి దిగుబడి వస్తుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So now for chili, you will use it because in chili also flower drop is a problem, fruit drop, flower drop. And now after some days, I think, or in some places, it might have already started in crops like mango to improve flowering, fruit setting. Even in mango and other fruit crops also, you can start recommending Flora Rich now. Okay. Yes, ma'am. మనం మిరపలో చూసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు మనకి పూత రాలిపోవటం మరియు కాయ రాలిపోవటం కనిపిస్తుంది. అప్పుడు మనం ఫ్లోరా రిచ్ ఇవ్వచ్చు. మరియు మామిడిలో మనకి పూత మరియు కాయ రాలిపోవటం అందులో కూడా కనిపిస్తుందండి. అప్పుడు అలాంటి టైంలో కూడా మనం ఫ్లోరా రిచ్ అనేది స్ప్రే చేస్తే అధిక దిగుబడి వస్తుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes, so I think we can conclude now. I hope Yes, ma'am. We'll you wind up liked now. Yeah. the session. Thank you, ma'am. And Thank you so I'm much. very thankful to Salome ma'am for very nice translation, and to you also for your for good inviting me. information. Yes, thanks a lot. I hope it will help you to improve your business. It's privilege to know all the products, ma'am. Thank you. Welcome. Yes. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Revathi ma'am, you have did such a wonderful session with us. సో ఈ రోజు మనం రావతి మేడం దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకున్న ఆర్పిఎస్ గురించి కానీ, సాయిల్ గార్డ్ గురించి కానీ, ఫ్లోరా రిచ్ గురించి కానీ ఇన్ డీటెయిలింగ్ గా మనకి కృషి మందన్ అనే దీంట్లో ఉందండి. దానికి తోడు ప్లస్ ఆర్పిఎస్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందంటే, ఇప్పుడు మనం ఇమ్యూరిచ్ గురించి మాట్లాడతాం. ఇమ్యూరిచ్ ఎలా పనిచేస్తుందో మొక్కలకి ఆర్పిఎస్ అలా అనేది పనిచేస్తుందండి. ప్రతి ఒక్కరికి ఆర్పిఎస్ అనేది ప్రతి ఒక్క మొక్కకి ఆర్పిఎస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది మేడం గారు అనేది చెప్పారనమాట. అదే విషయం అదే రీతిలో బయోలాజికల్ గా మన దగ్గర ఉన్న సాయిల్ గార్డ్ అనేది కంప్లీట్ గా అంటే కంపోస్ట్ అయిన మట్టిలో కలిపేసి మనం ఇవ్వచ్చు. మట్టిలోకి డైరెక్ట్ గా ఇవ్వాలండి సాయిల్ గార్డ్ అనేది. ఫ్లోరా రిచ్ వచ్చేసరికి మాత్రం పూత దిశ స్టార్టింగ్ బేస్ అంటే పూత దిశ 5% నుంచి మనం ఆల్రెడీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. చిన్న చిన్న పువ్వు అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు స్ప్రే చేయాలండి. ఆర్పిఎస్ తో కలిపి 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ లో 1 ml ఆఫ్ ఫ్లోరా రిచ్ 1 ml ఆఫ్ ఆర్పిఎస్ అనేది కలిపి మనం స్ప్రే చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఈరోజు ఇంత గొప్పగా మన ప్రతి ఒక్క ప్రొడక్ట్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. రేపు కూడా మనకి ఇంకా మిగిలిన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మేడం గారు మనకి టీచ్ చేస్తారండి. ఈ నాలెడ్జ్ ని మనం తీసుకుంటూ మరొకరు అందరికీ అందించాలని అందరికీ మేము కోరుకుంటున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ మేడం. యాక్చువల్లీ just a minute, sorry for interrupting you there. I just read one question regarding cashew nut. So Yeah. the person he has asked whether we can use cashew this thing Flora Rich and RPS in cashew nut. Of course you can use it, as I said, same like mango in other fruit crops also you can use it. And this is the right time because flowering has started in cashew nut and mango and other orchards also. Whether it is guava or any crop, in any flowering crop you can use it. సో మేడం గారు చెప్తున్నారు కదండి, మేడం గారికి ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారంట. ఆయనకి చెప్తున్నారు మేడం గారు, పూత దిశలో ఉన్న ఆయనకి కాదు ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నారు, పూత దిశ నుంచి వచ్చే పంటలు ఏదైనా కూడా మనం ఫ్లోరా రిచ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. మామిడికి కానీ జీడికి కానీ మేడం గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది ఇంకా మంచి టైం అంటే స్టార్టింగ్ బేసిస్ లోనే మనం ఫ్లోరా రిచ్ అనేది స్ప్రే చేస్తే ఇంకా మంచిగా మనకి దిగుబడులు అనేవి మంచిగా వస్తాయని మేడం గారు చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఏమున్నా కూడా మీ లీడర్స్ అడిగి తెలుసుకోండి. ఖచ్చితంగా మన సపోర్ట్ అనేది మనకి సపోర్ట్ అనేది జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లెట్స్ వైండ్ అప్ మ్యామ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ సెషన్.